nyingi ulichagua kona yako nyumbani. Wakati watu wengine wako mahali wamekaa, they are having good time, uko mahali kwa kona na simu. Why? Because your mama alikuambia unalinga nini na hata matiti hazijamea. Sasa utashinda kwa kona moja na simu. Sasa ukiambiwa matiti hazijamea na uko 18 years, si ujipatie miaka ingine 5 uone vile zitakuwa kubwa. You don't need to be rejected. It is just a matter of time. Sisi zinamea. Ukizie muda uone. Utaona vile zitakuwa kubwa. Hata yeye mama yako hakuzaliwa na kubwa. Zimekuja after some time. Jiambia hivyo ndani. Ukimwambia hivyo utakumutusi, but jiambia ndani yako hata wewe hukuzaliwa ukiwa na kubwa, hata zangu zitamea. Sorry, naongea nikiangalia Derek na Derek hakuna kitu inamea. Naongea na wale mnahitaji mumee kitu. Tukikureject juu haijamea, kuna haja ya kupigana na sisi. Jipatie muda zitamea. Kama siku moja my brother aliniuliza ati narudishia nani nikiwa smooth. Usiku ana ndefu. Kwa mtu smooth kama wewe unarudi. Nini ukulige kuraga my elder brother. Sasa hiyo ni kitu ya kubishana na mtu. You just give yourself time. Leo sikuwa smooth. It's just in fact zangu nikiachilia they can be so many. Mimi nimetoka kwa watu wako na jeans za ndefu nyingi sana. My father was shaving daily. Ni wale wazee walikuwa na shave daily na inaitwa nini hii? Anatumia daily, maana zilikuwa zinamea daily. Sababu hata zimejikokota. So, usijireject juu ya mambo kama hiyo. Just tell yourself no, my time will come. Ate umeanza kutokea sijui muibaji whatever, maana hizo ndizo occasion shetani utengeneza za rejection. Unaanza kuitwa upcoming. Shida ni unaitwa upcoming miaka 3 inapita upcoming mpaka unashangaa. Kwani na shida ni upcoming? See, I was upcoming, now I'm up. Then you feel rejected. Then you give up on your gift. And you give up on whatever it is that you are doing. And you hate everybody. And unasema the system is messed up. Who is the system? No? Just tell yourself. Hata hawa wenye wanasikika hawakuzaliwa wakisikika. Give yourself time. Amen. Hata mimi nimekuwa kwa kazi ya Mungu nikiwa kwa hiyo eneo ya kuwa rejected. Wanya wanakureject hata hawajui ni kukureject, wanakureject. Mpaka unakuta mtu anachukua muda kufanya introduction ya watu. Ana introduce huyu ni fulani, au fulani huyu anaambiwa huyu sasa ndiye Benihini wa Afrika. Mpaka unaona akiangalia watu. Anafika kwangu anasema huyu ni kijana mdogo, mpatie muda. Hadi mkienda kuombea watu unaona wale wako na akili wanakuondokea because yeye ungemaigirira moko manyihe na ukiwaekea mikono wakuwe wadogo. Ama hamwelewi ya kwamba perception ikitengenezwa katika mioyo na akili za watu inaweza kukureject vibaya sana. Do you know kisimama hapa na mzungu asimame hapa hata akiwa hajaomba atakuwa na influence kukuliko. Because Africa has been rejected for a long time. Na inakaa to affect. Isn't it? Mtu alikuwa anatuchekesha Marekani alituambia kwamba I was surprised. Alichukua wadugu kadhaa. And these were junkies. They are people that were recovering from drugs. So wakaambiwa as part of the program, we will take you to Africa for an evangelism mission. So they came here in Kenya. Wakafanya crusade. Wakatembea makanisa kadhaa kuhubiri. Na watu ni junkie. Ni mtu mwenye aliokoka 2 months ago. Watu wanafanya kazi ya kunyoa watu vinyosi tu huko. Ni kinyosi. Anasema alishangaa. Hao wadugu wazungu wakisimama kuombea watu. Washirika wanatoroka kwa wahubiri mpaka mabishop. Wanaletwa kichwa kwa drug addict mwenye analikava. You know why? Juu tu ya gosi. Na juu hii ndugu ni kinyosi kwao. Wewe uko ordained, umeordain wengine, umezaa watoto wa kiroho wengi na mtu anakuondolea kichwa atoe si mzungu. You know? Rejection. Kwa sababu rejection at some point it graduates to an attitude. And if you feel yourself rejected, utajiexonerate kwa vitu zote nzuri. I mean, me have been rejected in church. Unaenda kuombea mtu anakushika mkono na ngojea yule. Ati sasa ameongea na hekima yake yote. Sikukukwaza but leke tu hoeroni yule. Na ondoka ukimwangalia. Na like literally. Yeah.
So at some of the rejection is not even organized, planned. It just happens. All right? I once prayed for a young lady somewhere in town. Nilipomwekea mkono nikiwa kwa kanisa ile nilikuanga. Mungu naye ni mwaminifu akanipatia word of knowledge. Nilipomwambia akashtuka akaniuliza ya kwamba kwani unaonaga? Kashidua akarajulia ati ya igai. Nikamuuliza kuona nini? Akaniambia unajua mimi unisamehe. Juu mimi nakuonaga umekaa pale na haupewi kufanya kitu, nafikiria ni dhambi ulifanya ukaambiwa imagine ni dhambi ulifanya ukaambiwa ukaage hapo. Do I think ametoka kwa zile makanisa ukifanya kitu unasimamishwa. So alikuwa nafikiri ni kusimamishwa. Nikamwambia hapana, juu tuko wengi hatuwezi hubiri wote. I mean that is rejection. You feel it. Na ukijua vile uko na potential kubwa. Ananiambia hivyo na hapa ndani nasikia GBN TV. Nasikia radio. Na ananiambia nilifanya dhambi. Ask your neighbor for me. Have you ever been rejected? So when you are rejected, if you are not careful, you become solitary. Hii sasa ni unhealthy way ya kudeal na rejection. Kujitenga. Kujitenga, unajitenga na kwaya, unajitenga na youth group, naanza kukuja mikutano ya couples. Ukitaka kukufa ukufe. No. Unajitenga kama kuna activity mlikuwa mnafanya pamoja kama youth unaondoka. Tukitangaza peculiar concert. Sema hiyo ni ya mapeculiar, si yetu. You know? You become solitary. If you are becoming solitary by the day, you are reacting the wrong way to rejection. Unalibarikiwe. Halafu unakuwa na serious independence and guarding privacy. Yaani unakuwa na very strong independence. Ile ya you are very dependent, hata hukubali mtu akwambie vile unatakikana ufanye. Not even your mother. Very dependent. Unakuwa so independent mpaka ukigojeka unajitibu. You trust hata madaktari. Mmoja ikuta watu wagonjwa wanakunywa Panadol na haja enda apimwe aelezwe hii ni ugonjwa gani. Sasa kwa karibu kumaliza Panadol paketi mzima. Unasikia ikwambia mimi tangu nilipoona watu hawana huruma na mtu. Ile kedenyu ile Panadol si yako, hata mimi nikunywe Panadol zangu zitakuua. You are reacting badly to rejection. When mtu rejected, kwa nini? Kwa sababu it should be easy with you to ask for help. Especially when youth munisikize. It is not very healthy kushindwa kuomba msaada. Na kuna tumutu so depend mpaka kifukuzwa shule. Kanaenda straight to bedroom na kanaanza kusoma novel. Hata akatasema kalifukuziwa fees. Kanaacha kameambia bazaar, you'll call my dad. Why? Kako so independent hata akataki msaada ya wazazi ama kubebewa mizigo. Very independent. Na kesho kanatafuta kibarua. Kafanya kidogo kaone kama katapata half the fees. Akazuzu. You know? Kasijana kama miaka 17. Very independent. It is not very it is not a strength for information. Jina Bwana libarikiwe. Mimi I think tulirejectiwa kwa sababu we come from a polygamous family. Na vitu zingine hata si vitu intended. Hapana. Mkizaliwa in a polygamous family na wale mmezaliwa juzi na wale tumekuta civilization hii, Mungu awabariki, lakini culturally wa Afrika wazee hawakuwa wanachukulia polygamy ni dhambi. Wao hata hapa utakuta majority yenu umetoka kwa maboma, especially hawa walika ya juu kidogo. Utakuta umetoka kwa maboma kulikuwa na wanawake wengi, isn't it? Me I come from one of those families. Sasa unakuta juu sisi ndio tulikuwa familia ile dogo. Kuna tumadharau unaona tunaingia tu wenye upendi. No, maana mnaonekana kama watu wenye walikuja baadaye. You see that? To the point watoto wa yule mama mkubwa wanaona wanajiekelea mpaka responsibility ya kukudiscipline. Ukifanya makosa they assume the role of the father. Utakuja kuharibu boma. You know, it gets so bad. So it gets so bad until ukiwa mdogo unajua kujitetea mapema. Sasa imeanza kukubadilisha personality. Unajua kupigana vita na watu wakubwa na wewe ni mtoto mdogo. Why? Because you must survive. Because of it, I became very dependent.
I mean independent to the level my mama akikuja huku muulize the last time Maina alimuitisha pesa. I can remember I was probably in 36 or 7. I have never asked for a coin from her. Hata kusoma college. High school nilijitafutia mtu ya kunilipia shule. College the same. Yani college my mom nilimuita graduation. Well, it may look like a strength and it is, but with the time it teaches you to be very dependent. Mimi nakuwa so independent. Mimi hata si aina ile ya watu ate naonaga wazee ate wanateswa nyumbani ate mama alikasirika hata mfulia nguo hata mpea chakula. Oi. Gurugana demuigire. I mean I'm brought up like that. I mean I have survived the streets. That's me. Nitapika na nipike vizuri kukuliko. Chapati kwanza. Haya. Na nifue nguo na zikuwe safi kuliko zile mugevua. Na nifagie nyumba na nitengeneza yote na kukue better kuliko vile mlikuwa. Why? Because I have grown up depending on myself. I mean it got so worse. Mpaka my sister anafua nguo na zitoa kwa kanda na jioshea tena. Anakuwa frustrated na nichapa vita sitaisahau. Kamwambia usiku unanioshea nguo. Tajioshea. Jiko nini mmekuwa attentive? So nimetaja mtu sio? Umeanza kuidentify. Haji ya kuiona hado, isn't it? Jina mbona libarikiwe. Watu wale wanachukuaga chakula nyumbani imepikwa na imeshaiva, anarudisha jikoni, anaiongeza kitunguu na anaiongeza curry powder. Unasikia mpaka mnaseka ule ya Wajiro. Si chakula imeiva. I don't like how it tastes. Aya. Na unaiongeza pilipili. Keki. Ongea kuhusu wale watu mnaendaga nyumbani na kachumbari yenu. Uongeze kwa chakula ile utapewa. I mean so independent. Kwa takile kachumbari farasi ukisema nienda. Si ukulie tu na huko ukikula chakula zitakutana kwa tumbo. Jina Bwana libarikiwe. Chronic low self-esteem. Chronic low self-esteem. Unakuwa na very low self-esteem na si ya muda. Najua unaweza kusikia low self-esteem juu umeambiwa na mtu kitu jana. Akakwambia you are nothing, you are useless. Alafu ikuaffect leo na kesho. That's normal. It happens. Hii maisha si perfect. Lakini when it is chronic, inamaanisha it has been there for a long time. You always feel less. You always feel like you are not qualified. You always feel like you are not naitwa nini? Like you don't measure up. You always take second place. Low self-esteem yenye mpaka inabidi unajifugia kulia. You are dealing with rejection. Wewe ni mtu mwenye umewahi kuwa subjected to rejection but haukujua kudeal nayo. Tunaelewana? Then what else? I'm trying to have, kuruka zingine juu ya muda. Then you are also ashamed to be noticed. Haupendagi attention. Hata ikifika introduction tunataka watu wasalimiane, unatoka mpaka hiyo kipindi ipite. Alafu urudi baadaye kama mukora. Na ukae kule nyuma. Unaanza Mr. Kai kujulikana. Afadhali watu healthy ni vizuri wakuwe noticed. Unaelewa? Yeah. Na unakuta mwingine Johanna rejection anainua mkono anasema mpaka vitu hajaambiwa aseme. I'm so and so and I'm for the year. I'm pursuing mass communication. Paka na ndugu tulisema jina. Useme tu jina na ukaanza sema no wait a minute. I'm almost done. Kwa sababu they are so healthy. Na watu aina hii they are going places. Sasa uniambie utakuwa nani wakati ati hautaki mpaka tujue wewe ni nani? Umesoma mpaka wapi? Wenyu ni wapi? Ati you always choose to be behind others. Wakae na huko nyuma. No. Fear of being noticed is not a healthy thing. Well, si okay kuhusu kiperebere. Of course mnaelewa kuna kiperebere. Chenye hatutahubiri sasa utashinda ukiamuka. Mimi si okay kuhusu mambo kama hiyo.
Naongea kuhusu a genuine chance yenye imekuja. Alright? A genuine chance yenye imekuja na watu ni vizuri wakuwe noticed. Ate uko na voice, you can sing, but you fear standing in front of the people and sing. Hata maneighbors ndio nakuambia, na hiyo sauti yako si utafute mahali unaweza record nyimbo. Uko tu huko ukiosha nguo nyuma ya nyumba. Sasa uniambie unaibia ng'ombe na huko nyuma. Ng'ombe zitakupromote aje? Uko na kitu and you cannot bring it to the front. Why? Because you are suffering rejection. Na hata kama uko aware ama hauko aware, rejection ni kitu inaweza trickle in kwa muda mrefu. Sometimes hata inakujaga in a very simple way. Unakuwa compared na watoto wengine ukilelewa. Na wanakuonyesha wewe uko less, hawa ni better. Unaelewana? Oi, ole wako mkizaliwa kwenu, watu wote weupe wetu ndio mweusi. Ama vijana wote wewe ndiye msichana. Ama wasichana wote wewe ndio kijana. Wanatengeneza chance ya kureject mmoja sasa. Unaona? Ama watu wote wanazaliwa warefu, wewe kwa miujiza ya Mungu na unatokea tu ukiwa fani. Na unasikia mpaka baba yako naye juu hajaokoka unasikia kwa mimi kama mdoa ndio na hatari mbegu yako kwa nini? Sio na huyu mtu kama ni mbegu yangu. Sikia sema kwetu hakuna miili hii. Yeye anafikiria anaongea lakini ni rejection inakuingia pole pole. Jina Bwana libarikiwe. Mimi nakumbuka kwetu kuna kijana mmoja my father alikuwa anasema si wake. Na ni wake. Wale mwanajua kuangalia hata ukimwangalia unajua huyu ni wa my father. My father anasema ai kamunduka katika kwa. Na shida ya my father hakuwa anasema na huko. Anakuambia tu direct. Ile nyokuwa kule akuone kule akurutire. Wabie mama yako akuonyeshe alikutoa wapi. Mimi siwezi zawa na ume wana shida na wanawake. Mudugutire na atumia akugutiria atumia. Oh tu wako huyu si wangu. Yeye anafikiria ni comment. Lakini unakuta huyo mtu ameanza kuwa rejection. Mwishowe unakuta mpaka uvai sweta. Taka kukufa ukufe. Ama hujaiona mtu unamvalisha suti anaanza kutoa moja moja pole pole hata haelewi. Tai anaweka chini. Nasikia bado wako comfortable anatoa koti. Mwishowe anatoa half coat. Mwishowe anatafuta slippers. Unakuta sasa amekuja rongi na ulimwacha na suti. Kwa hiyo mtu aledhukio kahora. Kwa nini jaribu pole pole? Kwa sababu hawezi kujiimagine akiwa smart. Kwa nini? They don't love themselves. They have rejected themselves but they don't know it. They don't like being noticed. Ati suti. Watu waanza kuonyeshana wakisema mheshimiwa. Wataitoa yote wavae kisweta. Na trouser ya sweating. Akemaving. Alafu tu afite kemaving ya green. Ashidi ameifikisha hapa amewaangalia. Na huyu mtu there's suffering rejection. This is not the will of God. Normal human beings don't act like that. But you see you can live with a condition for a long time until you think we are all like that. No, we are not. I remember when I was in college, there was a worker there wa shule mwenye masaa yetu ya kutoka break na yeye kutokea ikilingana anakimbia literally na ni mtu mzima. Siku moja ndio nikamuuliza kwa nini unatuonaga wewe unakimbia? Alikuwa anaitwa Joroge. Kaniambia hii ananya udetha bete. Imagine tena kimbia juu ameoga. Si ate juu hajaoga, juu ameoga. Tunamuuliza I was confused nikamuuliza what do you mean? Si mtu akioga ndio unakuja mbele ya watu. Akaniambia hapana watu anza kuniuliza ikaradhi town. Kwani unaenda town? No. Yani they don't have attention at all. They don't want to be noticed by anybody. Hata ukianza kusema finally we have, unaona kikufanya no. Hataki uanze kusema mambo yake. Na ni vizuri muangaliaje hata watoto wenu. Ukiona kati ya watoto wako kuna kamoja kako hivyo. Hata jina yake kanasema kakiwa nyuma ya wengine. Haina inaitwa nani? Baboy. Afukana wewe hidete dume. Wewe mwenye umejificha si utokee utuambie jina. Kanatoa tu kichwa. Baboy. Afukana narudisha na huko. Haka anahitaji maombi. Watu wa aina hii atakuletea mimba akiwa form 2. You see it. Watu wao wenye wanakaa lonely hivyo siku ile atatokea lazima atafanya kitu ya ndivyo kwa gazeti. Unaona? Fani inafa haipa ndio hawalete kitu. Najua wazazi wengi wanaogopa hawa watoto haipa. Anasalimia kila mtu. Hawa hawaletagi viva. Viva ni ya hao. Aboy.
Maana unajua, unaona hiyo personality yake, hata kanaweza ficha mimba na msijue. Mtaiona ikiwa 9 months. Huyu haipa hata akiwa 1 month. Asikesema I'm going to be a mother. They adopt by the way, they are also ashamed to be alive. Wana aibika kuwa hai. They are always complaining about life. Unasikia mtu akisema sasa hii maisha nayo hali mtu akikufa. Alafu unakuta hii kelele na ile kitu inafanya apige kelele hazipelekani. Unaitisha mtu kikombe. Kwa nini ukatidai ni kitomo na kafagu kwa mimi sisi ni kitumatumu, hata afadhali mtu akufe hia. Unasema unataka kukufa juu ya kuitishwa kikombe. Unaona kelele na ile kitu inafanya apige kelele haziko level moja. Unatajika utamani kukufa ukiwa umeteswa. Isn't it? Lakini sasa tunaongea kuhusu nimekuitisha kikombe. Ndio kumutida mugituma moni akafaigia kuile. They hate life. And then ni watu wenye wako na they adopt postures that show self protection. Wako na posture inaonyeshana self protection. Self protection ya, how do I put it? Unajua hata walking style ya watu wengine nakwambia tu huyu mtu ni rejected. Mtu ni msichana na anatembea hivi. Anashidaga na mikono hivi. Ni why? Wanaficha kifua. Ikifua wanaficha. Kwa nini? Mtu amewahi criticize. Either akaambiwa nakaa boy. Either akaambiwa ni tudogo sana na nakaa boy ama ni kubwa sana. Sasa mimi nikuulize, ukipewa na advice wasichana, ukiona umepewa kubwa, kula. Ndio hii mwili toshane na kifua. Zikutane. Sasa unakuta mtu ameadopt walking style kama hiyo. Hata anaenda hivi. Akiwa ameweka kifua mbele, amejaribu kuirudisha ndani ndio msione. Sasa shida ni hii kitu iliwekwa mahali huwezi vicha. Ndio inamulikaga ndio iko mbele. You are going to have a very big problem. Ujaribu kuficha kitu iko mbele. Afadhali ingekuwa muongo. Sasa hapa hauna choice, itabidi ujikubali. Kama ni tudogo, pokea nayo. Hata hii dunia tunataka mafootballer wanawake na hatujapata. Tunaweza kukuongeza kwa list na maboxer. Mtu anakuambia unakaa mwanaume, si ndio? Si kuna kazi ya wanawake wanakaa wanaume. Kunayo. We need women that can do sport. Unafikiria oh my god, hawezi wakafanya sport? Tunahitaji wasichana wataenda 100 meters. Lazima ungetokea hivyo, unaona ulitokea. Na Mungu hajafanya mistake. Jikubali. Hii si kutembeaga hivi. Na kushidaga na kaleso ingine umejiwekea hapa tamutumia morogi. No? Umeweka kaleso kingine hata ndio kafunike pande hii watu wasikuulize maswali nyingi. No, tokea. In fact tafuta t-shirt ya Arsenal. Mulika watu. Kuna kasichana napenda sana kwa hinji japokuwa hakaja wakoka kanaongea vibaya. But she's a nice lady. Kanaitagwa Karara. Kanaingiliwa na watu wateka kona kakifua kadogo. Sasa nisikia akisema hii inanisaidia sana. Juu tukiwa kwa relationship, hii ndio na kuplay media boy. Tani kamejikubali. Kamejikubali mpaka nasema dawa yake ni 100 million. Mtu akakuja tununue nini? Sasa unanunua bibi na protection, media na lala pande ya mlango. Media na kuprotect. Can you kindly accept yourself? Jikubali hivyo ulivyo. Acha assume a posture yenye inaonekana you are protecting something. You know? Ni kama wadogo wengine wafupi. Unashida sasa huyu anatembeaga. Please, hate yako ni hiyo. Wanaokilia giko please. Ndugiongerera futi. Kama uko 4 uko 4. Uache kufanya mabega hivi. Hawezi kuwa mkubwa juu ya kufanya hivi. Ukikuwa si utafujika huku. Kama uko mfupi kubali, simama tu kama mtu. Ndio tuseme kuna watu wafupi na kuna watu warefu na mfupi ndiye huyu. Unataka tupeleke wapi kizungu?
Na kuna kizungu ya as short as tall as. Yes. Na Mungu ni mwaminifu. Amebariki watu warefu, amebariki wafupi. Ndio kuonyesha habariki urefu ama ufupi. Amebariki akina Jakama. Kama mtu kanaenda hivi na kanasaidia dunia. Wengine warefu wako jela. Sasa that's why God wants you to understand. Hatafutagi urefu na ufupi akitaka kusaidia mtu. Yes, accept yourself the way you are. The richest preacher in the world ni nani? Oedipo, a short man, but with a big voice. Then you have very tall pastors wenye hawana fare. That's why that's why ukikuta umeanguka pande ya ufupi, jikubali. Ukikuta umeanguka pande ya urefu, ina maana libarikiwe. Jikubali. Usikuwe na kaposta fulani. Hata kuna watu wanakaaga hivi mdomo saa zote akicheka anakaa hivi. Atiriri, kama meno zako ni kubwa hauwezi kuzifanya kitu. Cheka paka uone watu kisema ya odo wale ya modo mfanye hivyo. Ndio one it is true, unaweza kukula mtu. No, kuna fears huwezi ficha milele kwa sababu utazipeleka wapi, na hivyo ndivyo ulitokea. That's how you came out. Sasa watu wengine wametake advantage, wameanza kutengeneza sijui plastic surgery. Sasa unaweza sijui enda ubadilishwe mpaka nose no whatever. Michael Jackson alikufa bado akiendelea na plastic surgeries. Alikuwa mpaka amenunua mashini ya oxygen yenye ukikaa hapo for a week ati una lengthen your days, na hakufika hata 60 years. Na kuna mzee shagi amegonga 110 bila oxygen. Na kula tu kitunguu saumu. Hana viatu. Hii maisha haipelekawi hivyo unataka kuipeleka itakuwa. Jina Bwana libarikiwe. Jikubali hivyo ulivyo. Accept yourself. Sometimes hata unajireject, na hizi ni vitu zenye zitakuja kubadilika na age. No? Me, I grew up as a very thin small boy. I never knew that one day I'll have a stature. I never knew it. But I was militant, very small and militant. I could kill you. As a militant boy like this. Very small bodied. But kagumu sana mwili. Kama mtu mmoja nilimfugia tukicheza mpira akasi, haka ni karukuka. Hii ni kuni ama ni mtu. Hata kuna siku moja nisikia wasichana wawili shule wakinisegenya primary school. Wakiwa mbele yangu wanasema haka. Hiyo haka. Hata mimi nikaangalia nyuma nisidwe nikatu. Tevile nimekoda. Sasa nangengana ku reduce weight. So inategemea na maisha uko season gani. All seasons are not like this. And by the way, let me tell you, siku moja utakuwa na pesa ujifanyie kazi ukuwe na pesa nyingi. Hakuna mtu hana sura akiwa na pesa. Ni pesa utali. Ni pesa hauna. Jipatie muda mpaka uanze ku-earn. Uone. Money can transform you. Kuna maserebu mimi nilikuwa najua kwa hinji wakiwa bila pesa. Wanakaa nyanya yao. Yaani hiyo miaka na ndio alikuwa young. Alikuwa anakaa nyanya ya huyu sasa mwenye tunajua. Usicheze na pesa. Jipatie muda. Ukiwa na pesa utanunua zile vitu utakula kile unataka. Unajua bila pesa unakuchukua nguo ufiche uchi. So hata kama inakutoa mwili yako vile unatakikana, hauna choice. Unavaa kitege na wewe siwa mwili ya kitege. Ni juu kitege ndio mama yako waliona. So wanakubadika hiyo ndio usiende mbele ya watu bila nguo. Alright? Sasa ukishapata pesa utanunua yenye ina form mwili yako inaingia vile inatakikana, juu you have options. Sisi tulikuwa tunafaa trouser hapa ni kubwa, hapa ni kama ya baba yako uliiba. Hapa ni kubwa mpaka unavaa kinyasa kingine ndani na bado zinatoshea. Uko na kinyasa ndani na kingine ndani. You know? Mpaka mtu akikufinya hivi unaona hakufiki. Lakini hatuvai trouser nyingi kwa sababu tulishapata pesa kujitengenezea zetu zenye zinatutosha. Ya Bwana libarikiwe. Don't reject yourself because of things that are passing. They will not be there forever. It's a season, all right? Na wale you like staying out late. Unakaa nje, unakuja usiku, unakuja jioni. I saw that with one of my brothers. Baada ya rejection, alianza kukujaga nyumbani late. Na hivyo ndivyo sasa mwishowe young people wana join gangs na crime
na crime kwa sababu wameshazoea kukaa late. Why? They don't enjoy being around people. Now they begin to come back home late. Na ukiona una develop criminal behavior, sometimes inakuwaga ni rejection. Alafu wanapenda kazi zenye hakuna watu wengi. Wanaogopa wingi wa watu. So wanataka kazi zenye ziko na mtu tuchache. Hata ukimwajiri unamwambia tuko na hii, unaweza simama uongee mbele ya watu, alafu mwisho unamwambia ama kuna ile choo ni vizuri yosho, unasikia kwa bila ni akagothi guthabia kioro. Ndio nataka kuwa na huko nyuma kwenye hakuna mtu, akae huko masaa mengi, na akimaliza kuosha hiyo choo anaikalia. Anawaza the whole day. Paka anakulia chakula huko. Paka unachaka, what kind of a human being is this one? Wewe unaona mtu anakulia chakula kwa choo. But people with rejection watakulia vitu kwa choo. Nakuta na maembe fanya hivyo. Na kuna dunia kubwa inaweza tokea kule maembe, na hata tokea atakulia yote huko. Liza mwenzako, tumekufikia kweli? Maana wengine hata mnasema goma ile si gusa ya dhudha. Zile mashetani zinanivurutaga huja vurutwa nyuma na shetani yote. As a matter of fact, shetani ni wewe una invite. Umekaa na rejection kwa muda mpaka shetani anafikiria you want to be helped to accomplish revenge. And because he's good at that, now he wants to anoint you to do dangerous things. Jina Bwana libarikiwe. And they hide emotions in public. They only express emotions in private. Why? Because they know if they express emotions in public, people will reject them again. You know? Hawataki kuonyeshana emotions zao public. Rejected people, hata ukijaribu kumpenda utakuwa na shida kubwa sana, because they will not publicly accept they love you. How do you unawaambiaga I love you na kuambia same? Because the last time aliambia mtu I love you, they got rejected. Now they are playing safe. Mtu anaumia na haonyeshi. Mshoe mnasikia alichoma shule. Sasa mnashindwa. Na sisi tulikuwa naye jana, si angetuambia. Hawa wasemagi akiumia atakana hiyo kuumia, kitendo kile atafanya kitaandikwa kwa gazeti. These are rejected people. Ndio sababu ninakuambia shetani akitaka kazi ifanywe vizuri na isiachwe hata kitu wala muhinyu, ana approaching rejected people. Anawauliza unaweza ua watu? Jina Bwana libarikiwe. Niliona mahali, imagine daktari anauliza kazi kwa hospitali. Na kazi yake ni gani? Akileta wagonjwa anawaduga sindano ya kuwaua. Anakuduga sindano, moyo wako inaanza kwenda slow, mwisho ina collapse. Sasa management ya hospitali kalia, kwani huyu ndiye tu analeta yako wale watakufa? Because all deaths are being reported from his department. Wakaanza kuminvestigate. Mwishowe of course alishikwa, akapelekwa mahakamani, akaulizwa maswali. Alisema I help them to rest in peace. So what do you mean? Akasema every time I look at them I know they have suffered in the hands of men. I hate to see human beings suffer. Sasa anauliza walikuambia wanasafa? No, by experience I know men can put you through a lot of pain. Sasa yeye amewaipitia pain, so akiona vile unateseka anaanza kujiambia ndani, maybe hata watu wa hawa wa huyu mtu hawana haja naye, labda hata anagojeka hivi na hawali. Sasa anaamua kusaidia kupumzika, uache kusuffer rejection kwa mikono ya watu wenyu. In fact, alisema mostly I kill those that stay in the hospital for a long time without their people coming to look for them. Akiona ya kuona once. Ndio sababu unaona watu mtu wengi wakigojeka ni vizuri muende kila siku. Ukikuta huko ndani kuko na cycle ya mtu yenye iko na ideology funny. No? Sasa alikuwa anasema, how can you be this sick and your people are coming once in just in a week? Let me help him rest.
Maana shetani akitaka kazi nzuri ifanywe, ana approach rejected people. In fact, usianze maisha na usiendelee kuanza kuliko hapa kama hujahili rejection. It is either utaumiza watu ama utakuwa dysfunctional. Unaelewana? Rejected people are very difficult. They drain you. They drain you because their ideology is not human. Aina yao ya kufikiria haiko vile wewe unge expect obvious mtu wa kawaida afikirie. Na mbona hawapendi attention. Mtu hata utamletea gift. Aku criticize juu ya kumletea gift. I thought of namletea flowers. Nasikia giita watu. Kai. Era wageta wako ruta nikasi umekosa. Aya. Niliona wakati kwa tunaishi Moro. Niliona mama na mzee wako mbele yetu na baiskeli. Mzee anaendesha baiskeli na mkono mmoja na hii nyingine anashika mama. Mama anatoa mkono. Alafu unashika mkono unaona kuna watu nyuma yetu. Hai? Sasa mzee unaona akiangalia ni kama haelewi. So watu mkono, so what is the point? Haelewi, anadili na mwanamke rejected. Huyu mwanamke growing up, shanagwa, maybe she grew up being told you are useless, you are not beautiful, you know, all those things. Sasa anashangaa, wewe ni nini hii unaona ya kunishikia mkono? Umetoa wapi hiyo idea? Mimi nashikagwa mkono. Jina Bwana libarikiwe. So as I finish, na sijui kama niko na muda ya kusomea scripture moja peke yake wapi. Kwa sababu kuna mtu alitembelewa na hii. Na by the way, let me show you something. Unaona watu wote haswa especially wako na mwito kubwa, Mungu atawapeleka bali. Mwanzo wa maisha shetani hutaka kuintroduce rejection. Anajua hii wakimeza watakuwa bure. Ukiangalia hiyo pattern unaona si mistake. Watu kama Joseph, watu kama Daudi. Why is it hata saa hiyo wewe ukianza kusema unasikia kutabiri? Useme ade moja, hey! The next missile, rejection. Hata pastor utasikia kusema hallelujah. Na negokete roho murugo kanisa kumekuja roho baya huku kwa kanisa yatuma andu maguthukeo uguo. Sasa ameanza kukureject. Unaona? Tumewaiombea ndugu mmoja akajaza Roho Mtakatifu kwa hii kanisa. Na juu hakuwa wa hii kanisa akarudi kwao kanisani. Anaongozaga ibada. Alipochukua microphone, Roho akamshukia akaongea na dimi. Pastor alimhubiri hiyo sadi. Sema ni wega mumenye roho aguko. Sasa ndugu amekuwa rejected. Hiyo ni rejection straight. Because they didn't accept you. They didn't accept the new you. Sasa ilibidi atoke akuja join huku. Huku sasa anaona tunaelewa dimi. Baya jaribu tu useme nataka kuibisha nyimbo. Uchukue microphone utuambie zunguruka na uone tunazunguruka. By the time tunageuka kuangalia na wewe tumesha device vile tutakureject. Tatuambia unatuzungurusha ukiwa nani? Mtu yeyote atatumiwa sana na Mungu, misali ya kwanza anatupia kwa ni rejection. Mimi nimewahi ibisha kanisani nikaibisha. Niliibisha hiyo cha kutumaini sina. But nikaiba na tuning eni. Na watu walishika tu waliendelea. Mhubiri alisimama kuhubiri akasema wadugu kabla mufike kutunga nyimbo zenu, haleluya, msiharibu za wenyewe. Inamgharimu mtunze muda. Kasikia akianza ni kama ni mimi anaambia but ni kazi mbaya but hawezi kunihubiri. Haya. Nikifikiria ni mchezo alinihubiri 2 hours. Na wale watu innocent kwa kanisa juu wanaona ni wewe unaambiwa sawa washasi kanisa. Mtu anageuza kiti literally. Anakuangalia. Hai? Nilikuwa na shindo na afu ni ibada baya uwezi toka uende ya kesha. Na kwetu Nigeshagi na watu walikuwa na nyonga. Hata hapo karibu na kanisa kuna wakati walikuwa wamehijack matatu na watu kadhaa wakakatakatwa. Sasa ukitaka kutoka kitu inakuambia ujue pale ndio watu huwa wanakatakatiwa. Sasa unakaa hapo unakunywa yote. Na the same night nilikuwa nimetabiri. Watu waliongea dimi ukakosekana tafsiri ikaniagukia but nikaisema in English. Halafu kugeuka nyuma kumbe kuna mzungu, kuna familia ilikuwa imetembelewa na mzungu akamleta kanisa. Na mimi sijui. Pastor huyu alisema amen. We know beggars. Amen.